Dal-waqt fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu nistgħu nsiru nafu iktar dwarhom, però bħalissa fi ftit ħin qegħdin niskopru l-kanzunetti. Jessica Grek tinstab magħna l-kanzunetta tagħha Aphrodisiac. Naraw ftit Jessica tgħidilna dwar dan. Jessica nsellmulek. Hallo qed tismana? Iva qed nismakom. Mela, nammaġina li inti eċitata ħafna. Din l-ewwel darba li ħatu sem, Jessica? Iva l-ewwel darba tiegħi, l-ewwel darba li daħħal diska wkoll so eċitata ħafna. U nimmaġina li anka minħabba li kellna nuqqas tal-festival, iktar u iktar qisu l-expectations hekk l-eċitament huwa aktar kbir mis-soltu, veru Jess? Ekku. Kif qed tipprepara? Bħalissa gas down, ħafna preparamenti, ħafna rehearsals, ħafna tikkunsidra affarijiet, xar, make-up, il-bies. Huma pakkeġġ sieħ vera, mhux għax sempliċement inti tajt, orrejt ħankanta. Ħansib kanzunetta li toġobni. Isek trid tara kif ħatamel spettaklu sieħ vera, l-festival huwa show sieħa. Għajdilna xi ħaġa dwar il-kanzunetta tiegħek, Aphrodisiac. Aphrodisiac hija diska tiegħi kif qed tgħid inti iva. Il-tema tagħha hija ovvjament fuq l-imħabba, iżda mħabba naqa' with a hint of spice. Jew nkella with a hint of chocolate anzi. Qed titbissem, isu għandek xi sigriet f'moħħok dwar, issa aħna kull ma ħanisimgħu l-ewwel 20 sekonda. Jiġifieri naħseb bil-kurżità ħallina li isek qed titfanna naqabotti massaġġ. Hint of spice, hint of chocolate, x'daħlet fiha ċokolata jew mhux suppost nkunu nafu. Ċokolata ħadd tkun taf daqt. Okay, naraw l-ewwel 20 sekonda biex niftehmu kulħadd qed nisimgħu biss l-ewwel 20 sekonda tlaqna. Like the desert rain, to get to you, I'd learn to fly a plane. You're a piece of chocolate, melting on my skin. Aha, ġifiri, inti qiegħda tikkompara il-persuna li tħobb ma' biċċa ċikkolata. Bażikament iva. Fimni, il-ċokolata ma tmerikx u ma tħammitx, ġifiri fija l-vantaġġi tagħha. Inti xtaqtu dan il-messaġġ, Jessica? L-ewwel ħsieb tiegħi kien li tkun diska dwar l-imħabba b'mod pożittiv. Imma issa fuq ix-xritta speċifikament ħallejt f'idej ġerar James Borch u mbagħad ħareġ bl-idea u jiena kont kuntenta ħafna. Għax ovvjament inti tittaħdem ukoll ma' min ħajktiba biex jesprimi dak li inti tixtieq. Ekku. All right. Ifhem jiena nawguralek ħafna Jessica, nilħu nerġgħu niltaqgħu għaliex din dawn huma qishom il-biċċiet preliminarji biex insiru nafu anke min huma l-finalisti u qed nieħu gost naraw ċuħ ġodda b'ħafna talent li żgur ħadd tagħtuna spettaklu inkredibbli. Awguri kbar Jessica. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, napprezza. Bħalissa bejn minħabba forsi xi ftit ta' kwarantina, bejn minħabba affarijiet oħra, aħna qegħdin innaqsu ħafna l-kontribut tan-nies ġewwa l-istudju. Fil-fatt it-teknoloġija imnalla l-ħaqna drajna nużawha mhux ħażin għaliex minn ħin għal ieħor qegħdin litteralment nibbażaw fuqha. U għandna issa wkoll kollegament ieħor din id-darba permezz ta' Skype illi ħajlaqgħana mhux ma' kantanta, però ma' ir-reġistrar tal-MCAS. Ħatajdilna ftit dwar kors li bħalissa huwa miftuħ u qed jagħmel stedina lill-pubbliku kollu. Insellmulek Marija Paċ. Stephanie u grazzi tal-stedina tiegħek. Bil-qalb Marija li din hija xi ħaġa li tolqot lill-udjenza u x'hekk aħna la darba naraw xi ħaġa li tista' dejjem tatratta l dak li jkun dejjem naraw kif nagħmlu nallokaw ftit ħin. Kellimna ftit dwarha Marija. Mela, bħalissa l-MCAS qed tagħti din l-opportunità lill-istudenti li forsi bħalissa qegħdin mhumiex impenjati f'xi kors ta' studju partikolari u qegħdin nagħtu din l-opportunità
li studenti li spiċċaw il-low levels jew xi eżamijiet oħrajn li huma interessati li jibdew xi kors ġewwa l-MCAS qegħdin noffru opportunità ta' 3 għażliet. Għażla fil-kors ta' livell 3, ieħor f'kors ta' livell 4 u wkoll fil-livell 6. Meta ngħid livell 3, 4 u 6 irrid nifhem għax forsi mhux kulħadd qed isegwi. Jogħġbok fil-fatt. Livell 3 meta qed ngħidu qisu l-livell ta' low levels biex niftehmu. Imbagħad għandek il-livell 4, il-livell tal-A levels u l-livell 6 huwa id-degree. Ovvjament aħna dejjem inħajru studenti li jkunu imħajrin li jistudjaw fl-erja vokazzjonali, fl-erja applikata. Kif qegħdin taraw anke bħalissa qed jidher ir-riklam li aħna qegħdin nirriklamaw bħala MCAS għal kors li huwa għal dħul fil-livell 3 li jismu MCAS Award in Transversal Skills. Dan huwa il-kors li qegħdin noffru huwa kors ta' semestru, ġifieri jibda fi frar u jispiċċaw f'Ġunju. Daw ikunu studenti li ħarġu mill-iskola sekondarja u għandhom low level, qed nifhem sew u li jistgħu japplikaw għalih? Iva. Għall-ewwel kors li għaddi kif semmejt l-MCAS Award in Transversal Skills u għal dawk l-istudenti jistgħu japplikaw any 2 O levels at grade 5, C or better. U fejn wassalhom dan il-kors imbagħad, orrajt tgħidli Eżatt. Mela, kif hemm 3 livelli, jew għal dal-livell tal-livell 3, jew għal tal-livell tal-advanced, jiġifieri jkun advanced transversal skills, jew inkella l-livell ta' degree. Mela, min jidħol għal dan tal-livell 3, l-ewwel wieħed li semmejt, dak once li lesti in-numru ta' units li għandna f'dan is-semestru, meta niġu għad-dħul għal Ottubru li ġej, Ottubru ta' 2022, bihom dawk il-units li jkun għadda minnhom ikun jista' ukoll japplika, ovvjament skont requirements tal-courses partikolari li jkollna available li wieħed jista' jarahom anke issa fuq il-prospectus tagħna li jinstab ukoll online, jiġifieri wieħed jista' jara x'inhuma l-courses li għandna noffru u skont il-kwalifiki li jitlob il-prospectus għal dak il-kors partikolari f'dak il-livell ikun jista' japplika għalik. Bażikament, Marija, li huwa interessanti dwar dan kollu huwa illi isna hemm eċċezzjoni ta' stedina bħalissa li fin-normal ma jkunux qed jiġu applikat, ma jkunux qed jiġu aċċettati studenti ġodda. Ġifieri naħseb l-aħjar li nagħmlu għaliex hija ftit komplessa għal min forsi ma jkunx involut mhux qed jifhem livell 3, 4, 6 da kollu. Però nissuġġerixxu li dak li jkun jidħol ftit fil-paġna fil-website tal-MCAS. Naf li hija dettaljata ħafna. Jekk hemm bżonn jistgħu jċemplu u jistaqsu u nagħmluha ċara ħafna li hemm stedina mill-MCAS li jekk inti tixtieq li tistudja aktar u bħalissa qed tħossok kważi frustrata għax mhux qed issib possibilitajiet l-MCAS qed itihomlok dal-possibilitajiet. Eżattament. Biex ngħinu ftit, Stef, jekk jidħlu fuq il-website tagħna, għandna ir-riklam mill-ewwel jidher l-icon New Intake, jistgħu jikklikjaw fuqha u din toħodhom fuq għandhom ukoll expression of interest. Ġifieri huma bħalissa l-istudenti hija miftuħa jistgħu japplikaw hemmhekk, imbagħad nikkomunikaw aħna magħhom biex naraw eżattament x'ikunu u nistgħu nispjegawlhom x'ikunu jridu jistudjaw, eċċetera. Qiegħda tidher bħalissa wkoll il-website tal-MCAS biex dak li jkun jista' jidħol u jsib id-dettalji kollha hemmhekk. Naf kemm intom xtaqtu li tippromovuha din għax ilkom li kellimtuni ħafna. Naf li tfisser ħafna għalikom għaliex ovvjament qegħdin tagħmlu qisu xi ħaġa li
mhux parti mill-rutina ordinarja, allura tfisser ħafna likom li jkun hemm ukoll rispons għalija biex tkomplu dejjem tħajru aktar studenti. Ġifieri hija idea sabiħa ħafna u nispera li jkollkom ukoll rispons bla dubju insomma jkun hemm. Nisperaw aħna wkoll, ġifieri min interessat jistgħu wkoll iċempel fuq in-numru 2398788 jew inkella jista' jibgħat email ukoll fuq mcast788@mcast.edu.mt u l-informazzjoni kollha li jkollu bżonn nkunu nistgħu ngħaddu ilu. Importanti li kull min jitħajjar jew jixtieq ikun jaf x'aħna qegħdin noffru, importanti wkoll jidħol fil-website l-Expression of Interest tagħlaq fi 17 bħalissa miftuħa u se tagħlaq fi 17 ta' Jannar. Fil-fatt għalhekk kienet ukoll imminenti u urġenti li nagħmlu din il-konverzazzjoni biex nilħu indaħlu dan nagħtu din l-informazzjoni. Grazzi immens tal-kontribut tiegħek Marija. Grazzi ta' din l-opportunità lilna. Nawgura li jkollkom responsa bih, bla dubju it-talim qatt huwa żejjed, jiġifieri xi ħaġa sabiħa qegħdin toffruha. Insellimlek. Grazzi ħafna, nsellimlek jiena wkoll. Grazzi ħafna. So Benny, I saw you peeling away the potatoes like yes. It looks like you're very used to this, you know. How did you start cooking? Like what made you? Because I know your job is completely different. You're a sports editor, right? So it's completely different nowadays. Yeah. So how did you start cooking? When I grew up, my mom always was busy, and then when we changed houses, was basically always by myself. So I started cooking, and the first lesson my grandmother gave me. And grandmother's cooking is always the best. Yes. But even if you try to do the same recipe, it's never the same. No, it's never the same. I don't know what. I think it's grandmother's love. I have no idea. It's true, but it's so true. Yeah. You're saying something which is incredible. I don't know. And no matter, not even of your mother, you never managed to try and do the same. You know? I don't know. They have a special taste. You use the same ingredients, you use the same recipe, you put everything by the same schedule. It's still not the same. Do you miss your family? But I mean, they're still back in Germany, right? Yeah. But my grandma doesn't cook anymore. She's turning 96 in February. Oh, God bless her. Okay. She's as old as the Queen of England. God bless her. And my mother is 70, and she still cooks and bakes and makes bread and everything. And she visits me every Christmas and every Easter, and as well to her birthday in July. So she comes to Malta? Yes, except when there was a lockdown, like last year, Christmas was not possible because of the ongoing thing no one has to say anymore. No. We're fed up of hearing that word, you know. It's become like taboo. Don't even mention it anymore. Like Voldemort. Yeah, it's like, go away. Yeah. So how do you keep in touch with your family? You have siblings there as well? You have I have a brother, yes, but we're not talking so much. But I talk with my mom over WhatsApp, just normally. And before I left to Malta, I gave you a smartphone. I said, yeah, you learn a smartphone now. First I go, oh, how can I do that? And now she's like, she has more emojis and smileys than I use. You see? Yeah. We learn quickly. We women learn quickly, you know, especially if it's with our sons. We have to make sure that we keep in contact with them. And then, like, what actually brought you to Malta in the first place? What way did you come to our lovely island? My motivation was to be close to the sea. And I did some applications all over Europe, or the world to be precise. And I had an application in UK, Ireland, Spain, Greece, Malta, Tel Aviv, South Africa and Canada. My goodness, those were job applications? Yeah, I applied there. And then Malta was first to respond. And I came here unseen. I never been here, and I moved here. And that's it? No turning back? Of course, I did some pre-information, like what's going on with this island history and cuisine, but it's a difference if you you read an article or watch a YouTube video than you be here. It's a totally different thing. And also my original plan was to stay here for one winter. Now I'm here for 5 years. So, yeah. I mean, I'm obviously quite in love with my little island. Of course you should, so I can't fault it at any case, you know, how I tend to see it as a shiny little star in the Mediterranean. It's easy living here, and also if you adapt to the locals and you know what's going on. And I think also Malta is very binary. It's like
Also with my friends or with our tourists that are coming here, they either love it or they hate it. There's nothing in between, like, oh, I had this many times. I had some friends coming over from Germany or other countries that, I don't like it, I like it, I'll come back. Okay. So I think if I had to fault it in any way, it would be because of the size. Because obviously, if you come from Germany, where you were saying it's humongous, and then you come here and you might feel... The size doesn't really matter. Look at, for example, San Marino or the Monaco or the Vatican State. Okay. It's about what the place has to offer. And Malta has many things to offer. It started in the Neolithic times. You have all the temples or the Hypogeum, which was right here on the corner. Al-Safi, and you have... Have you been around these places? Of course, of course. I was at the Heritage Pass, been to all the sites in Malta and Gozo. And then you have, of course, letters right in front of the door, or you have three cities, Cotonera, with the foundations from the Phoenicians and Norman people, and you can see that in Trictamonata, I guess it's next to the local council, and they're still in the Norman house. Around. Okay. Yeah, I always explore. When you explore your surroundings, you don't know where you're living. Okay. So. And what about your job? You're very much into sports. No. Okay, that's good. You're a sports editor. Yes. Okay, so you don't like sports. I like sports. Okay. But I'm not fanatic. Okay. I don't wear the tricots and the scarves and the hats and have the cups. I have a Liverpool cup, I admit that. But I like a good game. Okay. And also when there's good games with other teams, I don't like cheer for. I have to give them the respect. It was a good game. Okay. So I'm not like fanatic, you know. So you're what not I mean? a fanatic, but you like sports, obviously. Yeah, You like didn't do sports. living and working in it otherwise. Yeah. And I like sports. who's your team? Who's I like Liverpool. Not German? Okay, you want to go for Bundesliga, then I have to say Leipzig, but Freiburg is doing very well at the moment. Okay. To be honest, I don't know anything about football, so I'm just nodding. I'm nodding in interest, like, yeah, very, very good. Okay, I'll let you do the cooking. I'll be coming back soon. Yeah. Għanna kollegament ieħor din id-darba telefonata ma' kantanta oħra. Kantanta li naħseb li mhijiex l-ewwel darba li għad ikkonfermali però għax m'iniex ċerta. Janice Manjon, insellmulek Janice. Hello, Stephanie. Kif inti? All right, grazzi. Jiena naf li bħalissa inti għaddejja fuq il-post tax-xogħol tiegħek u m'intix daqshekk komda biex aħna nagħmlu kollegament ma' xorta waħda arranġajna biex almenu nitkellmu ftit. Ikkorreġini, din mhijiex l-ewwel darba lik u vera Janice. Eżatt, din hija t-tielet darba jiena li ninsab fis-semi-final. Okay. Iġifieri l-eċitament xorta kbir, kont preparata, kif qed tipprepara? Eżatt, xorta eċitata, ovvjament looking forward, so nista' ngħid li iktar preparata minn snin oħra, għax jisa l-esperjenza tal-mek daqsxejn mhux bħal qabel, fim. Okay. X'tallimt, pereżempju, kieku jkollok tajt il-ħadd ieħor, x'tallimt fis-snin preċedenti li forsi issa din is-sena tħoss li ħatamel aħjar jew tipprova tagħmel aħjar? Naħseb il-preparamenti huma importanti ħafna li taħseb naqra daqsxejn qabel u tagħmel naqra brainstorming qabel ovvjament qabel dakinhar li ħatkun on stage importanti ħafna u ovvjament li żżomm daqsxejn il-kalma għax naħseb biex tagħmel żejjed u mbagħad ma jagħmilx tajjeb lanqas. Inti kont għamilt anke suċċess bil-kanzunetta Kewkba vera, ġifieri dik kienet xi ħaġa li naħseb tagħtek ukoll ċertu konfidenza. Eżatt. Għamil suċċess permezz tal-udjenza u permezz tan-nies għax dakinhar dak iż-żmien kienet kollha televoting, ġifieri permezz tan-nies li rnexxiela Kewkba tasal fejn tasal. Għana, ġili kważi huma din naħseb dejjem fiha naqra dibattitu għax inti għandek il-ġurija li titolqothom dak il-ħin fil-waqt li l-udjenza tilħaq barra t-talent għandek ċertu simpatija wkoll li jkunu qegħdin iħarsu vera? Eżatt. Ġifieri għandek elementi differenti. Eżatt. Il-kanzunetta ta' dis-sena jisimha Army. X'sa jiġri? Ekku. Għanna battalja. Le, hija kanzunetta kif inti jiena fis-snin ta' qabel kont fuq il-kanzunetta Kewkba li kienet ovvjament ħriġt messaġġ kienet inkitbet għall-papa tiegħi jiena. U kif semmejt qabel ovvjament in-nies kont qed nirċievi ħafna feedback enormi minn għandhom wara li għadda l-festival kont qed nirċievi ħafna esperjenzi wkoll li għaddew nies minnhom personali ġifieri.
U jisom ma toffi tul is-snin inspirajt ruħi biex din il-kanzunetta din id-darba noffi għal dawk in-nies li għaddew minn dawn l-esperjenzi. Ġifieri din hija song li ħaniddedika lis-spettaturi u lill-udjenza u l-dawk kollha li għaddew minn xi ħaġa daqsxejn mhux sabiħa forsi li ħallit timbru f'ħajjithom. U għaliex armi allura? Armi għax ħankun qegħdin kollha f'din il-battalja, irridu nżommu lil nfusna b'saħħitna u għalhekk armi għax aħna soldati tal-gwerra anke fi żminijiet forsi daqsxejn diffiċli. Għanqat l-kurzità nisimgħu silta, tlaqna. It's never been easy. It's always been an uphill road. Kważi inġust din il-ħaġa ta' 20 sekonda x'kif appena tkun ħatibda tidħol fl-atmosfera, telqet fejn marritilna. Għalissa kemm ninduqwa naqra żgħira, ovvjament ngħidu idea. Nilqu nisimgħuha bla dubju Ġenis. Awguri kbar Ġenis u grazzi li għamilta possibbli li nitkellmu. Grazzi li lilek ukoll. Niltaqgħu. Waqfa qasira u vera għandna, ekku, għandna waqfa qasira. Ma illum ma Stef tista' terbaħ. Bib tal-azzar Maximum Security minn Andem Company Limited, valur ta' 1,900 euro. Vjaġġi għal Slovenja għal żewġ persuni mal-Britannia Tours, valur ta' 750 euro. 12,000 BTU air conditioner ta' ditta ħajer li tinkludi l-installazzjoni minn Cheed Air Conditioning, valur ta' 600 euro. Vouchers jew regali b'valur ta' bejn 150 u 25 euro. Minant Virtu Ferries, Transforma The Cosmetic Clinic, The Resin and Membrane Waterproofing Center, JB Stores, Portuguese Laundry and Dry Clean, Tallira, Maypole, Bata, Teoxan, Monge u kodba minant il-pubblikaturi Merlin.